This is the pan I use for soaking the rice. So first thing I would do is normal rice. What I take is basmati rice, which we get here. So that is the cup that I would use to measure the rice. I always make sure I use this cup because this is a small cup and I can use this quantity in my mixie. So that's the size of the cup. It's like comes in my palm. It's a small cup. It's not a very big cup. That is the size of the cup. And I use it in this cup only because 2 cups of this rice would go into my mixie. In one go, I will be able to mix it. If I use a bigger cup, I can't mix it in one go. So if I can't mix it in one go, I'll have to separate it. And then what happens is the other ingredients that we are mixing with it may not be correct. The proportion തെറ്റിപ്പോ അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ തെറ്റുമ്പോൾ അപ്പം ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ ഗോയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് എ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ, ദ ബിഗ് വൺ, then it's good. It should be mixed together. If you try to separate it, then the mixing, I don't know, എനിക്കത് ഫ്ലോപ്പ് ആവാറുണ്ട് when I separate it. ഇപ്പോൾ ഈ കപ്പ് എനിക്ക് കറക്റ്റാണ്. That's why I use this cup. And I take 2 cups of this rice, and this is normal basmati rice which I use, which you get over here. So other 2 cups like this, not like really full, not, yeah, 2 cups എടുത്തിട്ട് I nicely wash this rice 2-3 times and drain it, and then soak it in normal water, not like warm water or anything, normal room temperature water, for about I think for about 8 hours is enough. But this particular one which I made, I soaked it more because this is done in the night around 11 o'clock, and yeah, I take it only a little later in the morning around 9:30 or so. So it's more than 8 hours, I think. So yeah, the soaked rice, I am draining the water. This is after almost 10 hours of soaking. 8 to 9 hours soaking should be enough, but I soaked it for almost 10 hours last night. That's okay. This is those 2 cups. It goes into my mixie. The entire thing goes into my mixie. So I just put the entire thing into my mixie. That is another thing. If I put more of this quantity, and if I separate it and put it into the mixie, അതങ്ങോട്ട് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു the proportion തെറ്റിപ്പോവും. So I always take this quantity so that മിക്സിയിൽ it is എന്താ പറയുക, ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അരയും. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓ പ്രൊപ്പോർഷൻ തെറ്റിപ്പോവും അരയുന്നതിൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 cups, ഇപ്പോൾ 3 cups ഇട്ടാൽ എനിക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റിപ്പോവും. അതായത് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഐ നീഡ്, അത് സെക്കൻഡ് ലോട്ടിൽ എത്ര ഇടും, ഇതിൽ എത്ര ഇടും, അതെനിക്ക് തെറ്റിപ്പോവും. സോ ഐ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ഐ ടേക്ക് ഓൺലി 2 cups and ഈ 2 cups because the whole thing, the whole thing I put it into this. അപ്പോൾ 2 cups of അരി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ coconut. I'm going to get coconut. So this is a desiccated coconut that I get here. I took that same cup for which I soaked rice last night, and this coconut ഇതിൻ്റെ ഒരു 3/4 cup, the same cup, ഒരു 3/4 cup I'm going to take. You can use fresh coconut, which is the best. Here. Yeah, I've taken 3/4 cup. ഈ കപ്പ് ഫുൾ എടുത്തിട്ടില്ല, 3/4. സോ ഈ 3/4 കപ്പ് ഇതിൽ ഒഴിക്കും. ഫുൾ തിങ് ഐ എം പുട്ടിങ് ഇൻടു ഇറ്റ്. Coconut ആയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ഇസ് sugar. I'll get sugar.
ഇത് ഷുഗർ, ഫൈൻ പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര ഫൈനാണ്. ഐ ടേക്ക് ഈ ഒരു സ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് സ്പൂൺ, ഇറ്റ്സ് എ ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഐ ഷോ യു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്പൂൺ. ഇറ്റ്സ് എൻ്റെ ഒരു പാമിൻ്റെ ഇത്രയും വരും, ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ 2 സ്പൂൺസ് ഞാൻ എടുക്കും. 1 and 2 സ്പൂൺസ് എടുക്കും ഞാൻ. Sugar കഴിഞ്ഞാൽ next what I would add into this is rice. That is cooked rice. I'll just get rice. This is cooked rice. Cooked rice I would put ഇതേ കപ്പിൽ ഒരു 1/4 of the cup, ഒരു ഇത്രയും മാത്രം. അതൊരു ഇതിനൊരു 2 സ്പൂൺസ് വരും മോസ്റ്റ്ലി. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന റൈസാണ്, കുക്ക് ചെയ്ത റൈസ് ഇടണം. റൈസ് കൂടിപ്പോരുത്. It should be just about, I've taken about 1.5 spoons of this. ഈ കപ്പിൽ ഒരു അടിയിൽ മാത്രം ഒരു ഇത്രയും, ഇതിൻ്റെ ഒരു 1.5 സ്പൂണേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ റൈസ്. ഒരു ഇച്ചിരി കൂടിയിടാം. That's it. This is about 1/4 of this. കണ്ട, അടിയിൽ മാത്രം കുറച്ച്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയുണ്ട് റൈസ് ഈ കപ്പിൻ്റെ. ഇത് കൂടിപ്പോയാൽ അപ്പത്തിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറിപ്പോവും. So that's it. Rice. I can mix it with coconut milk. I don't use normal water. Coconut milk ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഇടുവാണെങ്കിൽ നോർമൽ വാട്ടർ വെച്ച് അരയ്ക്കാം. I am not using normal water because mine is desiccated coconut. അപ്പോൾ ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുമോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. I'm using coconut milk. ഫ്രഷ് തേങ്ങയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുമല്ലോ. അത് വരില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മോർ ടേസ്റ്റ്. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിച്ചു. ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഷുഡ് ബി തിക്ക്, നോട്ട് ടു വാട്ടറി, എന്നാൽ വെരി തിക്കും അല്ല. I don't have a measurement for this, but I just pour. So let's see how it comes. ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. I'm going to show you the consistency also. ഇത് അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ you can see like this. Okay. പോയോ ഫോൺ ഇപ്പോൾ വീഴും. ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ടോ, അരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫുള്ളി. അപ്പോൾ I'm going to pour a little more of that milk. Should be fine. I mixed it for almost maybe 10 minutes or so, and this is the consistency I've got. Now into this we can make it a little more watery, but I'm not doing it because അത് പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കും. അത് വാട്ടറി ആക്കിയിട്ടാണ് ചുടുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ this is okay. Maybe a little more I can pour. So what I'm going to do now is ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഈസ്റ്റ് ഇടും. So I'm just going to my hand ഈസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. So ഈസ്റ്റ് I would do, this is the ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ്. So I'm just using that dry yeast. So I take about ഒരു 3/4 of a teaspoon. This teaspoon is slightly big, so I've taken 3/4. I'm just going to put it.
ആൻഡ് ഇത് ഒന്നും കൂടെ അരയ്ക്കണം. ഈ ഈസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൽ നല്ല അരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അരയ്ക്കണം. Consistency is okay. I'm not going to pour more. This is fine. I'm going to keep this consistency. അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. അപ്പോൾ സി മാവ് അടിയിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഐ ഹാവ് ഓൺലി ദിസ് സൈസ് പാത്രം. ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ മാവ്. കുറച്ചൊന്ന് ബബിൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലിറ്റിൽ തിക്ക്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കലക്കി കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഓൾസോ ഇട്ട്, കുറച്ച് മീൻസ് വെരി പിഞ്ച് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. ദിസ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ്. ഐ വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് നൗ. ദ ടൈം ഹിയർ ഇസ് അബൌട്ട് 10 o'clock in the morning. I'll keep it for fermenting till say 6 or 7 in the evening. And then എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഫ്രോത്തി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ I'll pour a little bit of water because it will become thick, and I'll add salt, and I'll add a pinch of baking soda. Baking soda is so that നമ്മൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കില്ലേ, അതിൻ്റെ ആ ഫ്രില്ല് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ക്രിസ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഇഫ് യു പുട്ട് എ പിഞ്ച് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആൻഡ് ദെൻ നല്ലോണം കലക്കി. ഇച്ചിരി വാട്ടറി ആയിരിക്കണം, കാരണം നമ്മളത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്കത്തില്ലേ, അപ്പോൾ കറക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫ്ലോ. സോ ആ ഫ്ലോയിങ് സ്റ്റേജിൽ, നോട്ട് ടു വാട്ടറി ഓൾസോ, basically it should flow. When you make one appam, you would know if it needs more water or not. It should not become too watery. So aa oru parvathil I'll see if I can record it when I make it.